Hello, good morning everyone. You are with AdaDeranaEducation, the English Council, and we are on phase 3. So we were talking about the little things in English because this time we are looking at how accurate you are in English. So we started with the basic rules starting from the subject pronouns, object pronouns, and then we had the be verbs and the simple sentence structure of English SVO. So be verbs, it's the starting point of English. So we were talking about existence using am, is, are, and how you are talking about the same thing in the past as well. අපි tense එකක් විදියටම use ඉගෙන ගන්න නැතුව tenses අපි ඉගෙන ගමු පස්සේ. නමුත් tenses විදියටම ඉගෙන ගන්නේ නැතුව අපි am is are convert කරලා ලස්සනට බැලුවා කොහොමද ඒකම past tense එකෙන් කියන්නේ I'm here, I'm not here. එහෙම නැත්නම් I was here, I was not here, I wasn't here කියන දේවල් ගැන. And then we were talking about qualities of people, how to talk about age. And age again, I'm 40, she's 30. එහෙම කියලා නෙමෙයි. අපි තව ඉගෙන ගත්තා she's 30 something. I'm in my mid 40s. ඔය දේවල් ගැන මේ සතියේ කතා කරා. ඊළඟට අපිට තිබුණා ද අතර දෝලණය වෙන තත්ත්වයක නම් ඉන්නේ vowel එකක් දැක්ක ගමන් and දාන්න හිතනවා නම් කොයි වෙලාවටද vowel එක දාන්නේ? We were talking about that. The rule in English, and then we were talking about I'm a teacher, I'm the teacher කියන එකේ වෙනස. ඔයා හිතනවා නම් අයියෝ n එක කරදරයි අපි දම දාලා උන්නු එක් කරගෙන යන් කියලා. එහෙම දාන්නත් බෑ. ඒකත් හරියට තේරුමක් ඇතුව දාන්න ඕනේ ද කියන එක. කියන එක ගැන කතා කරා, and we started talking about negatives of the same sentence of I'm here, I'm not here, I was not here. And now, yesterday it was about existence, negative sentences. Today we have negatives of where you are. That is, ඔයා කියනවා, ඔයා positively නම් කියන්නේ, you say මම ගෙදර ඉන්නේ. So how can you say මම ගෙදර ඉන්නේ? Present or past? ඉස්සලා ඒක හිතන්නේ මොකද අපි අර ඉන්නේ කියන එකනේ verb එක. That is the be verb. That is your existence. ඉස්සලාම අපේ උළුව යන්නේ අර ඉන්නේ සිංහලේදී ඒක අන්තිමට ආවට ඉංග්‍රීසි වල අපේ ඉස්සලාම ඔළුව දාන්නේ අපි කතා කරනකොට අර verb එකට. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ ගෙදර. I'm at home. නේද? මම දැන් ඉන්නේ ගෙදර. එතකොට ඒක අපි කිව්වා I am at home. ඒක ඔයාට ගෙදර ඉන්නකොට කියන්න පුළුවන්. එතකොට I'm at home කියන එකම negative කරොත් කොහොමද? මම ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ. මම කිව්වා මේකෙනම් මෙතන නෙමෙයි කියන එක ගෙදරට පස්සේ not එක දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝට හිතෙන්නේ ගෙදරට පස්සේ නෙමෙයි තියෙන නිසා ඉංග්‍රීසි වලත් එහෙම දාන්න කියලා. No, you put the not after the verb because නෙමෙයි කියන එක මේ දෙන්න එකට ඉන්නේ. ඒ හින්දා I am ඉන්නේ කියන part එක am එකෙන් represent වෙනකොට නෙමෙයි කියන එක I'm not at home එහෙන් පිටින්ම එනවා. I'm not at home. I'm not at home. I'm not at home. I'm at school. Mama ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ. මම ඉන්නේ ඉස්කෝලේ. I'm not at home. I'm at school. Right? මම ගෙදර නෙමෙයි හිටියේ කියන එක කොහොමද? දැන් ඔන්න past එකෙන් කියනවා ඉන්නේ. හිටියේ past එකෙන් හැබැයි negative sentence එකක්. හිටියේ මම ගෙදර නෙමෙයි හිටියේ. මොකද්ද අපි past එක වෙනස් කරන්න අපිට එක තැනයි තියෙන්නේ. මං කිව්වා be verb එක විතරයි. මොකද මම කියන්නේ I was not at home. I was not at home. මම ගෙදර නෙමෙයි හිටියේ. I was not at home. අපිට am එක විතරයි අපේ ඉන්නේ හිටියේ වුණා වගේ am එක තමයි was කියලා අපි වෙනස් කරන්නේ. I was not at home. I was not at home. හරිම ලේසි නේද? ඒකයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කියන එක හරි ලේසි. පොඩක් අර කාලය past tenses present tenses ගැන හිතනවා නම් වද වෙනවා නම් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ඒක තීරණය කරන්නේ. Right, okay. Then the same sentences we had ඔයා කොහොමද කිව්වේ මට 55යි කියලා? මට 55 ඉස්සලා නෙමෙයිට කලින් මට 55යි කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තානේ නේද? එතකොට කිව්වා I am 55. I'm 55. Right, I'm 55. කොහොමද මේක නෙමෙයි කියන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා I'm not. මොකද මේ නෙමෙයි කියන එක මේකෙන් තමයි represent කරන්නේ. I'm not
I'm not 55. I'm not 55. කොහොමද තව කෙනෙක්ට එහෙම නෙමෙයි කියලා කියන්නේ? එයාට 60ක් නෙමෙයි. අපි එයා කියන එක ගමු. he or she. අපි he ගමුකෝ. He is not. ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි කියන ඒවා හැදෙන්නේ. He isn't. He isn't 40. He is not 40. He is not 40. It's 60. It should be 60. So, මේ විදියට තමයි හැදෙන්නේ sentences. He is not 60. එයාට 60ක් නෙමෙයි. Is not. Is not, am not, was not, were not. ওই විදියට තමයි not එක යන්නේ is එක ගාවටයි, was එක ගාවටයි, are එක ගාවටයි, were එක ගාවටයි. අර සාමාන්‍ය සිංහලේ නම් ඉන්න කියන තැන එන්නේ be verb එක පෙන්නන්නේ. එයාට කලින් තියෙන අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහනේ. එයාට එයා ඉන්නේ මෙතන නෙමෙයි. එහෙමනේ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඒකට වඩා වෙනස්. එයා ඉන්නේ නෙමෙයි මෙතන වගේ. ඒ වගේනේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට ඒ හින්දා උන්නුවේ වෙනස හොඳට වටහා ගන්න එකයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල වෙනස් වෙනවා කියලා. අර සම්පූර්ණ verb part එක සිංහලට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. translate කරද්දී වරද්ද ගන්න එපා. Right. And then the nationalities, how you are going to talk about the negatives of nationalities. මම කොරියන් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කියන්නේ? මම කොරියන් කියලා කියන්නේ කොහොමද? I'm Korean. I'm Korean. Right? Then කොහොමද එහෙම නෙමෙයි කියලා කියන්නේ? I'm not Korean. I'm not Korean. Right? I'm not Korean. මොකද not එක තියෙන්නේ verb එකත් එක්කමයි. මම කොරියාවෙන් නෙවෙයි. කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඔයා කොහොමද කිව්වේ මම කොරියාවෙන් කියලා? ඒක කිව්වේ I'm from Korea. එහෙම කිව්වනේ මතකයිනේ. I'm from Korea කියලා කිව්වා. මම කොරියාවෙන්. මතකද මම කිව්වා වෙන් යම් තැනකින් එනකොට you say I'm from this place, I'm from that place, I'm from Korea. I'm not from Korea. I'm not from Korea. මම කොරියාවෙන් නෙවෙයි. පේනවා නේද not එක හැමතිස්සෙම am එක ගාවම ඉන්නේ. එතකොට ඔයා කියන්න ඕන නම් එයා කොරියන් නෙමෙයි. කොහොමද ඔයා එක කියන්නේ? He is. Look at the screen. He දානවා නම් he දානවා නම් he, look at the screen, he is not Korean. ඕගොල්ලෝ they දානවා නම් they එක මොකක්ද දෙන්නේ? they දැම්මයි කියලා හිතන්න. They are not Korean. They are not Korean. ඒගොල්ලෝ Korean නෙමෙයි. එතකොට මේකම මෙතනට ගත්තොත් ඔයා කොහොමද කියන්නේ? He is from Korea. එහෙම නැත්නම් he is not. He isn't from Korea. They are from Korea. They are not from Korea. They aren't from Korea. They aren't from Korea. Nationalities. And then we are looking at the negatives of professions and occupations. කොහොමද අපි එහෙමයි කියලා කිව්වේ? මම ගුරුවරයෙක් කියලා කිව්වේ. I'm a teacher. You had the positive. I'm a teacher. I told you why we are just using a here. Because I don't want to be very specific about which teacher I am. Rather, I'd say which general group I belong to. So I just say I am a teacher. Mama teacher කෙනෙක්. අර කෙනෙක් කියන එක හින්දා තමයි අපි දැම්මේ. noun එකකට දාන්න ඕන නිසා ද දාන තැනුත් අපි කතා කරා ඊයේ. right? එතකොට ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ දැන් මේ හරි පොඩි තැනේ ඉඳන් මම මේ ටච් කරගෙන යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් sentences ලියන්න මේ දේවලුත් ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙනවා වගේ නා right? I am මං කිව්වා I am ගාවටමයි not එකේ නේ. I am not a teacher. I'm not a teacher. බලන්න මේ I'm not a teacher. I'm not a teacher. එයා ඉංජිනේරුවෙක් නෙමෙයි. සිංහල ඉංජිනේරුවා තිබ්බට අපි pronunciation rule එක ඉගෙන ගත්තා. In English, it is engineer. Engineer. It's not engineer. It's
engineer. So if you want to tell it in a positive way, you'd say එයා engineeruවෙක්. He is an engineer. It's the vowel sound you have there. So he is an engineer. If it is not, you would say, look at the screen, he is not an engineer. He is not an engineer. Is not, isn't. He isn't an engineer. He isn't an engineer. Right. And then we have the questions as well. How to ask questions. මොකද ඉංග්‍රීසි වල අපි හොඳටම ඉගෙන ගන්න දේ තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ positives ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නේ මෙතන. She is here. එයා ඉන්නේ මෙතන නෙමෙයි. She is not here. She is not here. ඕක ඇතුලේ මම පොඩ්ඩක් fast එකටත් ගිහිල්ලා ඉගෙනනවා. හරි? She is not here. Fast එකත් negative එක ඉගෙන ගත්තට ඒකේ තේරෙනවනේ ඈම් එක විතරයි වෙනස් කරන්න ඉතින් හරි ලේසි එකත් ඔළුවට දාගත්තම. එතකොට දැන් ඊළඟට අපිට කරන්න වෙන වැඩ දැන් ඉංග්‍රීසි වල හැම ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ඕනම භාෂාවක මේ තුනේ තමයි මාරු වෙන්නේ. You have the positive sentence where you say yes it is true and it is positive and it is happening, it is that quality, they are there. හරි මොකක් හරි positive දේ තියෙනවා. And then you have the negative. You say it is not. You are not. Not කියන පාට එක negative එක තියෙනවා. And then you have the question, which is the interrogative form. So this interrogative form, right, you need to learn that as well because you will have to ask questions from others. So for that you need to know how to ask a question. So I'll give you the basic rule of creating or constructing a question using be verbs, but after this break. Welcome after the break. You are with AdaDeranaEducation, the English Council, and we studied the positive form of be verb sentences for existence, age, professions and occupations, qualities, and then we were talking about the negatives of sentences for existence, professions and occupations, age, and qualities. And now we have the questions, because to build a conversation with a person, with another, you need to know how to ask questions. Right? Okay. So look at the screen. හරි ලේසි questions construct කරන්න හැටි. දැන් questions කියන්නේ මේවනේ නේද? ඔයා මෙතනද? Now you know මෙතන කියලා කියන්නේ here. ඔන්න මම මේ rule එක හැම තැනටම එකයි. මොන තරම් ලොකු question එකක් වුණාත් අන්තිමට මේ rule එකම තමයි යන්නේ. So it's very it's important to learn the basic rule of constructing questions so that you can apply it to anything else, anything and everything else, right? So here, right, you දැන් ඔයගොල්ලන්ට සමහර අය ප්‍රශ්න අහනවා you here ඔයා මෙතනද you here ඔයා මෙතනද you here හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද even in Sinhala there is a difference the කියලා කැලලා තියෙන question එක හදන the එතකොට ඒ the එක පෙන්නන්නේ කොහොමද අන්න ඒක තමයි question එක සිංහලේ the කියලා අහනකොට question එක අරක be verb එකෙන් තමයි අපි question එක අහන්න යන්නේ right you here කියන එක වැරදිනේ ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මොකද verb එකක් ඕනේනේ so you say the correct form is you are here. You are here. ඔයා මෙතන. You are here. එහෙනම් කොහොමද අපි දැන් question එක හදන්නේ? මෙච්චරයි rule එක. හරිම ලේසි. What do? You take this be verb. Now this is a be verb නේ. You හින්දා නේද මේක ආවුනේ? You understand that, right? You are here. I am here. They are here. We are here. She is here. It is here. He is here. You are are, am, is කියන එක වෙනස් වුණේ අර pronouns අනුව. එතකොට you are here කියන එක question එක හදන්න මෙච්චරයි කරන්න ඕනේ. හරියට නිකන් සිංහලේ අපි the දැම්මා වගේ අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ be verb එක ගන්නවා ඉස්සරහට. question එකක් ඕනම question එකක් හැදෙන්නේ be verb එකකින් පටන් අරන් එහෙම නැත්නම්
question word එකකින් පටන් ගන්නවා. question word එකක් කියලා කියන්නේ ඔය what, when, which, why දාලා අපි අහන්නේ. ඒ question word එකකින් එහෙම නැත්නම් be verb එකකින්. So be verb එකකින් පටන් ගන්න question එකකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට දෙන්න තියෙන්නේ ඔව් නෑ උත්තර. So we say be verb questions. So the questions you start with a be verb is a close-ended question. බලන්න question එක. Look at the screen, right? So you are now constructing this question. Look at the screen. Are you here? Are you here? ඔයා මෙතනද? Are you here? දැක්කද මම මොකද කරේ? එක ඉස්සරහට ගත්ත question එක හදන්න. Are you here? අපි අනිත් ටිකත් බලලා ඉමු ඔය විදිහටම. ඔයා එතනද? ඔන්න මම දැන් sentence එක ලියනවා. You, look at the screen. You are there. This is the what? This is the positive sentence. ඔයා එතන. එතනද කියලා අහන මම මොකද කරන්නේ? කියන එක ඉස්සරහට ගත්තා. මේ ඇවිල්ලා අර the කියන question එකේ කෑල්ල මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Right? Are you there? ඔයා එතනද? Are you there? Are you there? ඔයා මෙතන ඒකට යන්න කලින් අපි මේක චුට්ටක් බලලා ඉමු. Right? එතකොට are you there කියලා කවුරු හරි question එක construct කරාම එහෙම නැත්නම් are you here? එහෙම නැත්නම් දැන් අපි අනිත් ටිකත් අපි ලිව්වා නම් හොඳයි නේද? Right, okay. So sheට heට it කොහොමද යන්නේ? Look at the screen. Is she here? එයා මෙතනද? Is she here? එයා මෙතනට ඇවිත්ද? Is he here? Is it here? හරි? එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට මම අඳුන් කුඳුන් වෙලා ඉන්න වෙලාවකට නම් මට අහන්න පුළුවන් am I here? මම මෙතනද ඉන්නේ. එහෙමත් අහන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපිට නේද එහෙම වෙලා අඳුන් කුඳුන් වෙලා ඉන්න වෙලාවක මට අහන්න පුළුවන් කෙනෙක් am I here? Or am I there? මම එතනට ඇවිල්ලාද? මම එතනද? Am I there? Right? Am I here? Am I there? මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට he is am කියන එක වෙනස් වෙන්නේ pronouns වලට එකම විදිහට තමයි. එතකොට මේ question එක construct කළා දැන් ඔයා. ඔන්න දැන් question එක construct කළා. දැන් ඉස්සෙල්ලා මතකද මම කිව්වා මේ ඇවිල්ලා නිකම්ම ඇත්තටම මේ මොනවද කියන්නේ අපි close ended questions කියලා මේවට කියන්නේ. Right? මේවට අපි කියන්නේ ඔන්න conversations වලට ඕන එකක් පාට එකක් තමයි මම කියන්න යන්නේ මේ දැන්. So we call these questions close-ended. Close-ended, right? Close-ended questions, not an open-ended questions. ඇයි එහෙම කියන්නේ? නිකන් හිතලා බලන්න close-ended. ඒ කියන්නේ හරියට වැහිච්ච ප්‍රශ්නයක් වගේ. හිතන්න මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා Are you there? ඔයා කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ? Yes හරි no හරි කියලානේ. නේද? එක්ක yes කියයි නැත්නම් no කියයි. Are you there? Yes. No. Is she here? Yes. No. දෙකෙන් එකක් නෙවා කියන්නේ. එතකොට මේකේ ඇවිල්ලා ඔය conversation එකක් ගෙනියද්දී මේ questions මත දෙයක් ඔයාට build කරන්න පුළුවන්ද? Can you build on these questions? No, right? I mean, no. Because you just give an answer using yes or no. Of course, a talkative person like me would say more than that. Than a yes or no answer, I would definitely add to it. But usually, people won't go beyond a yes or no. මිනිස්සු yes or no ට එහා යන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ be verb එකකින් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ is, am, are. Am, is, are කියන be verb එකෙන් පටන් ගන්න question එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇයි එහෙම question එකක් පටන් ගන්නෙ? කියලා දැන් දන්නවා. ඒ වගේ question එකක අපිට ලොකු උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කෙනෙක්ගෙන්. සමහර අය ඉන්නවා when they are in a conversation they only ask be verb questions. හරිද? අහන්නෙම be verb questions විතරයි. අහන්නෙම be verb questions. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර උත්තර දෙන කෙනා නිකන් උසාවි ගිහිල්ලා වගේ. කෑවද? බිව්වද? ටිකක් be verb සව ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. did වලින් පටන් ගත්තත් ඔය සංසිද්ධියම තමයි. Did you eat? Yes or no, right? So ඒ විදියට ඕගොල්ලන්ට ඒ helping verbs එක. It's a different story. ඉතින් ඒ විදියට හැවුවද yes no උත්තර විතරක් නම් දෙන්නේ අපි කියන ඒවා close ended questions කියලා. වට conversation එකක් දිගට දුරට ගෙනියන්න බෑ.
නමුත් මේක ඇවිල්ලා yes no type එකේ මූලිකම ප්‍රශ්න ටික මේ ටික තමයි. මූලිකම ප්‍රශ්න ටික, right? ඒ හින්දා මේ ටිකත් අපිට වුමනා වෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න මේක මත conversation එකක් build කරන්න අපිට හරි අමාරුයි. right? ඊළඟට අපි බලමු ඔයා මෙතන හිටියද? දැන් බලන්න මං කිව්වා English වල look at the screen. අපිට ඉස්සෙල්ලාම අපි කාලයට ඔළුව දානවා අපේ. right? කාලයට ඔළුව දානවා. එතකොට හිටියද කියලා කියන්නේ ඔයා මෙතන හිටියද? ඔයා මෙතනද කියලා අහන්නේ are you here? එහෙනම් ඔයා මෙතන හිටියද? කොහොමද අපි හිටියද? you නම් අපි මොකද දාන්නේ? were oops sorry were you here? ඔයා මෙතන හිටියද? were you here? ඔයා එතන හිටියද? ඊළඟ එක එතන were you there? ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ දෙකම වචනේ හිට මෙහෙට වෙනස් වෙවි තමයි ඉංග්‍රීසි වල sentences හැදෙන්නේ. හරිම ලේසි මේ sentences හැදෙන විදිය හරියට ඔලුවට දාගත්තන එකක් මෙහෙමයි. අපි ඇත්තටම මේවා ඉතින් කටපාඩම් කරගෙන මේ rules බල කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට කොයි වෙලාවෙදී හරි ඔය translation එක මම ඇත්තටම encourage කරන්නේ නැහැ. word to word translation encourage කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවට සමහර අය yes they study why it happens, but I would always recommend that you need to learn a language through repetition and following a proper teacher or a source කියන එක තමයි මම හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් සමහර අයට එහෙම බෑ ඉගෙන ගන්න. සමහර අය අර translate කර ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඒක හරිම විදිය කියලා මම කියන්නේ. මොකද ආයි අපි සිංහලෙන්ම හිතන්න පෙළඹෙන නිසා. ඒ සමහර වෙලාවට මේ ඉගෙන ගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට ලියනකොට එහෙම උවමනා වෙයි. මොකද ලියනකොට we can write and check whether we have used the sentence structure properly කියන එක අපිට ලියලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපිට ඒක ගාණක් නැහැ ලියනකොට කතා කරනකොට නම් after you speak you don't have you don't have a way to assess yourself for accuracy unless you record yourself. ඒකයි අර record කරන එකත් හොඳයි කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මොන හරි activities කරනවා නම් record කරලා තියාගන්න so that you can evaluate your own self or you can ask someone else to evaluate what you just expressed as your thoughts. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට අර මේ record එකක් තියාගන්න ඕන නම් ඒකත් record කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ voice record කරලා තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලියනකොට මේක check කරන්න පුළුවන්. කතා කරද්දී ඉතින් මුලින් අරක ගන්නද මේක ගන්නද ඉහියට මෙතන නම් හිය දාන්න අතන නම් දෑ දාන්න අපිට ඕක ඔලුවට එකපාරට එන්නේ නැහැ. වචනෙන් වචනේ translate කරන්න ගියොත් හරිය වෙලාවක් යයි එක දෙයක් කියන්න. මේ රූල් එක ඉගෙන ගන්න නමුත් පාවිච්චිය පුළුවන් තරම් repetition හරහා සහ අහුම්කම් දීමෙන් පික් කරන දේවල් වලින් කරගෙන යන්න බලන්න. But in writing of course you can always check and see whether you are correct or not and using these simple rules. ඒ හින්දායි අපි කිව්වේ phase 3 කියලා කියන්නේ භාෂාවක නිවැරදි බව සහ ඕගොල්ලෝ ලියනකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ නිවැරදි බව check කරන්න ඕගොල්ලන්ට support එකක් දෙන්න තමයි අපි phase 3 කියන එක පටන් ගත්තේ. So type your comments below and tell us, not below actually, you are now you will see the same video on YouTube, right? I'm sorry, my bad. Because you can of course visit our YouTube channel, that is AdaDeranaEducation, and in the playlist English Council phase 3 you have all our lessons lined up. YouTube lessons වල අපිට message එකක් දෙන්න ඕන. You can type it underneath, you can give your comments as to what you would like to know and the questions you have. grammar වල questions තියෙනවනේ නේද? ඒවා අපිට post කරලා එවන්න. So when I'm going through when I go through the questions and comments, I would definitely make a note of what you have mentioned. So yes, that brings to the end of the session today, and I'll see you next week. Have a great weekend ahead. Bye bye. See you.